welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ විසිරෙන විට වටහා ගනු මැන දෙනෙතින් කඳුලැලි ගලන තරම් රැහි හඬන විට හඳුනා ගනු මැන රැතුන් යාමේ හඬන හැඬුම් තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ සුළඟ නොවේ මේ පාවින්නේ කුටියක සිරවී හෙළන සුසුම් අතු අග පරවී බිමට වැටෙන්නේ සමනොල යුගයක පිපුණු කුසුම් තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ Takil Entertainment presents Anasli Malavana and Indrani Pereira with Super Chimes on 1st of October 2022 at Springvale Town Hall. For more details, contact Malik 0402 314595. Bridgetians in Melbourne present Winter Soiree Annual Dinner Dance. Entertainment by Redemption and DJ Warren. The Grand on Cathy's on Saturday 6th August 6 p.m. onwards. More information Sachintana 0477 778 773 Dilshara 0450 594 942. Prane Lodhya. The exhibition from Friday the 5th of August to 26th of August 2022. A soulful embrace through my eyes at Gallery Sunari, Bentley. For more details, contact 0499 088 115. All Polians 14th Annual Dinner Dance
Organised by the St. Paul's Calenier Benevolent Fund Australia Inc. Spring Soiree 2022. Guest artists Eric Jackson and Rob Fernando on Saturday the 24th of September 7:30 p.m. to 12:30 a.m. at the Grand on Cathy's. More details contact Ruanal Seneviratna 0402 140 915. Bianca Seneviratna 0451 783 362. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන ඔබට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් තියෙන වර්තමාන වාතාවරණයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා ඔස්ට්‍රේලියාවට එන කෙනෙකුට මේ රටට වීසා එකක් ගන්න අමාරුද? එහෙම දෙන්නේ නැද්ද? මොන වගේ වීසා වලටද එහෙම යම් සීමාවන් තියෙනවා නම් මොන වගේ වීසා වලටද එවැනි සීමාවන් තියෙන්නේ? ඉතින් මෙවැනි ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙන වෙලාවක අපි හිතුවා ඒ පිළිබඳ කතා කළ යුතු සුදුසුම පුද්ගලයෙකු ඔබ හමුවට කැඳවන්නට සහ ඒ ගැන ඔබට හරවත් තොරතුරු ලබා දෙන්නට. ඉතින් අපි ආරාධනා කළාද ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ වැඩසටහනට සංජි කල්දේරා ඇසෝසියේටි ප්‍රින්සිපල් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් විදිහට කටයුතු කරන සංජි කල්දේරා මහතාව මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ වැඩසටහනට සංජි අයබෝන් කියලා පිළිගන්න. අයබෝන් සර්. සංජි දැන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ ඉඳලා මේ රටට එන අපි මුලින්ම කතා කරමු ශිෂ්‍යෝ ගැන. ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකින් එන කෙනෙකුට දැන් ඉස්සර වගේ ස්ටුඩන්ට් වීසා දෙන්නේ නැහැ, වීසා රිෆියුස් කරනවා, මේ වගේ කතා ගොඩක් තියෙනවා. මේක ඇත්තක්ද? නෑ, ඒක ඇත්තක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අපි ඇත්තටම වීසා එකක් රිෆියුස් කරන එක හරි ඇයි ඒගොල්ලන්ට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට සුදුසුකම් ලබා ගන්න බැරි කියන කතාව අපි බලමු. දෙවිදියක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙහි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට එන්න යම්කිසි එයාට එයා පවුලේ කෙනෙක් යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ ලංකාවේ සල්ලි වලින් මුදල් ප්‍රමාණයක් පෙන්වන්න ඕනේ. ෂෝ මනි කියන්නේ ඒක නේද? ෂෝ මනි කියලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ ඉතාමත් සුළු කාලයක ඇතුළත මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක කොච්චර අනිත් පැත්තට ගිහිලා තිබුණාද කිව්වොත් දැන් අර ඒගොල්ලෝ එකහු කරගත්තේ මුදලුයි මේක පෙන්වන්න ගියාම මේ ඩොලර් ප්‍රමාණය ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් අපහසුකම් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද අර වැඩිපුර සල්ලි පෙන්වන්න කියන 50%කින් විතර ඩෙප්‍රිෂিয়েට් වෙලා තියෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ පළවෙනි හේතුව ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ට තියෙන බාධාව. ඔව්. දෙවෙනි එක තමයි අපි ඒ සල්ලි පෙන්නලා යුනිවර්සිටි එකෙන් ඇක්සෙප්ටන්ස් එකක් අරගෙන අර පළවෙනි අධීරයට පළවෙනි සෙමිස්ටර් එකට ගෙවන්න තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය කොහොමද ගෙවන්නේ? මොකද ලංකාවේ බැංකු වලින් ඒක ගෙවන්න ඩොලර්ස් බැරි තරක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඒකට මේ තියෙනවා කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒකට අපේ මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න නෑදෑයෝ හිතවත් අයන් එතන ගියාම යාළුවෝ ඒගොල්ල වෙනුවෙන් ඒ පළවෙනි ගෙවීම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න නෑදෑයෙක්ට හෝ හිතවතෙක්ට පුළුවන් මෙහි ඉඳලා ලංකාවේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන ස්ටුඩන්ට් වෙනුවෙන් ගෙවන්න. ඔව් අර පළවෙනි සෙමිස්ටර් එක ගෙවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒකේ ඒ ගනුදෙනුව වෙනම මේ ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු සහනයක්. හැබැයි මේ හැම ශිෂ්‍යයාටම ඒ පහසුකම තියෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අන්න ඒ ආකාරයෙන් තමයි බාධාවක් වෙන්නේ. ලංකාවේ ශිෂ්‍යයෙක්ට මෙහෙට එන්න වෙන ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් එහෙම කිසිම නීතියක් රටේ තියෙන ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක කියලා ඒගොල්ලෝ බොහොම සාධාරණයි. මේ ප්‍රශ්න දෙක තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. සල්ලි පෙන්වීම පළවෙනි සෙමිස්ටර් එකට ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. හොඳයි දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා සම්බන්ධයෙන්නේ දැන් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් තමන්ගේ දෙමව්පියෝ සහෝදර සහෝදරියෝ නෑදෑයෝ යහළු ඉහෙලියෝ ලංකාවේ ඉඳලා විසිටර් වීසා එනකොට දැන් තියෙන වාතාවරණය බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් දැන් එතන උනත් ඒගොල්ලෝ වෙනම නීතියක් ලංකාවේ ඉඳන් එන විසිටර්ස් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන ඇන්ට මේ විසිටර් වීසා රිෆියුස් කරන විදියක් එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපි ඇත්තටම බැලුවොත් මේ කරදරකාරී තත්ත්ව නිසා ගොඩක් දෙනෙක් කලබලෙන් වගේ ඔස්ට්‍රේලියාවට නිවාඩු හොලිඩේ වීසා එකට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඇප්ලයි කරනට සුදුසුකම් තියෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ව රිෆියුස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට දිගටම මේ ගිය සුමානේ වුණත් අපිට ඒ හොලිඩේ වීසාස් හම් වෙනවා ඒ සුදුසු පුද්ගලයන්ට.
හැබැයි මට කියන්න එක කාරණාවක් තියෙනවා වෙනදට වැඩිය ටිකක් වැඩිපුර මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ගැන බලන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් මොකද රටේ තත්ත්ව නිසා. හැබැයි ඒකට කිසිම බාධාවක් නැහැ. සාර්ථකව හොලිඩේ වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න තියෙන බොහොම වැදගත්ම කරුණ මේක මේ චෙක් ලිස්ට් වල එහෙම නැති දෙයක් තමයි ඒ රටට ලංකාවට යන්න තියෙන කමිට්මන්ට් එක ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ එහි තියෙන නැවත යන්න තියෙන හේතු ඊටාම පැහැදිලිව ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මොන වගේ දේවල් දෙහි විදියට කමිට්මන්ට් ටු රිටර්න් කියන එක මොන වගේ දේවල් වලට පෙන්වන්න අපි කියමු රැකියාවක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ යම්කිසි රැකියාවක් කරනවා නම් ඒ එම්ප්ලොයර්ගෙන් පැහැදිලිවම ලියුමක් ගන්න ඕනේ මේ පුද්ගලයා නිවාඩු කරන් තිනවා මේ පුද්ගලයා ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න නිවාඩුවක් කරන් තිනවා. ඒ වගේම වැඩ කරන එක්කෙනෙක් මාස 6ක් මාස 3ක් වගේ කාලයක් ඉල්ලුවොත් ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට්. මොකද වැඩ කරන එක්කෙනෙක් නිවාඩුවකට සුමාන 2ක් ඕන නම් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මාසයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කියමු දෙමව්පියෙක් කියලා. එතකොට ඒ දෙමව්පියන්ට අවුරුද්දක කාලයක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ දැන් විශ්‍රාමක ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක කේස් බයි කේස් ගන්නේ හරි විදිහට ඒ විස්තර ටික ලැබෙන්න සලස්වනවා නම් ඒ වගේම පැහැදිලිව සලස්වනවා නම් ඉතාමත්ම මේ වැදගත් කාරණාව තමයි ආයි මේ නිවාඩුවට ඇවිල්ලා යන්න තියෙන හේතු ඉතාම පැහැදිලිව දක්වන්න ඕනේ. හොඳයි. මම හිතනවා අපේ නරඹන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාම වැදගත් කරුණු ටිකක් මේ වීසා සම්බන්ධයෙන් අද සංජී අපිත් එක්ක බෙදාගත්තා කියලා. ඉතින් මේ වගේම වැදගත් හරවත් තවත් තොරතුරු සමගින් ඔබ හමුවට එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අදහස් අපිත් සමග බෙදාගත්තට සංජී බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි චාචාර. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර් ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ජනාධිපති කාර්යාලය අවට ආරක්ෂාව හමුදාව අතට. අවට අට්ටාල ගලවයි. විරෝධතාකරුවනුත් ඉවත් කරයි. චීනයට නගන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මාධ්‍යයට පවසයි. වත්මන් ජනාධිපතිට රට ගොඩනැගීමට කාලය ලබා දිය යුතු බව කෝට්ටේ විහාර පාර්ශ්වයේ ලේකකාධිකාරී ජපානයේ ප්‍රධාන සංඝනායක පැල්පොළ විපස්සීනා හිමි කියයි.
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හා ඒ ආශ්‍රිතව රැඳී සිටි විරෝධතාකරුවන් ඉන් ඉවත් කිරීමේ සිද්ධියෙන් පසු ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරනු ලැබුවා. ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය හා පොලිසිය එක්ව ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් සිදු කරමින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තුළ එහි ප්‍රධාන දොරටුව හා කාර්යාලය අවට රැඳී සිටි විරෝධතාකරුවන් එම ස්ථානවලින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කෙරුණා. මෙම මෙහෙයුමේදී සැකකරුවන් 9 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඉන් 2 දෙනෙකු සුළු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ කැලණිය, ඇඹිලිපිටිය, ජායල, රත්නපුර, සෙවණගල, වැල්ලම්පිටිය, පිටිගල, වාත්තුව හා නුගේගොඩ යන ප්‍රදේශවල පදිංචි අවුරුදු 26-58 අතර වයස් කාණ්ඩවලින් යුත් පුද්ගලයින්. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කිරීමේදී ආරක්ෂක අංශ සහ විරෝධතාකරුවන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක්ද ඇති වුණා. ඊයේ පළවෙනි වතාවට දිවුරුන් දුන්නට පස්සේ ඒ කියන්නේ කොලේ ජනාධිපති බවට පත් වෙලා ඉන්න මැර රනිල් ඊයේ දිවුරුන් දීලා පළවෙනියටම කරේ ආරක්ෂක කවුන්සලේ කැඳවපු එක. ඒ වගේම දිවුරුන් දීලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් එද්දි ඉස්සෙල්ලාම එයා ආචාර දැක්වේ හමුදාවට. ඒක නිසා දැන් ඉතාමත් පැහැදිලි ජනතා බලයක් නැතුව කොලේට විතරක් ජනාධිපති වුණු මැර රනිලා ඒක නිසා දැන් රාජ්‍ය තත්ත්වවාදය පාවිච්චි කරමින් ඉන්නවා තමන්ගේ බලය රැකගන්න. ඒක නිසා තමයි ඊයේ පාන්දර ම්ලේච්ඡ ලෙස අපේ නොනිදන අරගලයට මේච්ඡ ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරේ. ඒක නිසා දැන්ට මේ මොහොතේදී 10 දෙනෙකුට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉන්නවා. 40කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පහර දීලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ මේච්ඡ ප්‍රහාරය අපි පිළිකුල් ලෙස එරා දකිනවා. අපි රනිල් රාජපක්ෂට කියනවා ඔයා තවදුරටත් මේ විදියට මර්ධනය දියත් කරලා අපේ තරුණයන්ගේ ඔලු පළලා ලේ හලලා රාජකම් කරන්න බලන් ඉන්නවා නම් ඒක වැරදීමක් රනිල්. ඒ නිසා කරුණා කරලා අද අලුයම අත්අඩංගුවට ගත්ත සියලු දෙනාව නිදහස් කරන්න. ඒ වගේම උඹලගේ මේ මර්ධනය අකුල ගනින්න. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ රටේ ජනතාවට දැන් සියලුම ප්‍රගතිශීලී ජනතාව එකතු වෙන්න අත්වල බැඳ ගන්න මේ දූෂිත ජුන්ටාව පළවා හරින්න. අපි දැක්ක පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අපි දැක්කා රනිල් රාජපක්ෂට කෝටි ගණන් වලින් මුදලට മന്ത്രിවරු විකිනෙනවා. ඒ නිසා විකිනෙන පාර්ලිමේන්තුවක් වෙනුවට මේ රටේ ජනතාවගේ ඇත්ත ජනමතය, ඇත්ත ජනතා අභිලාෂය නියෝජනය වෙන පාර්ලිමේන්තුවක් ගොඩ නැගිය යුතුයි. අන ඒ වෙනුවෙන් සියලු ජනතාවට පෙළ ගැහෙන්න අත්වල බැඳ ගන්න කියලා අපි මේ මොහොත ඉල්ලන්න කැමැතියි. එදා 20 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව කරේ මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තුව කරේ අපේ රටේ ජනතාවගේ ජනවරම පාවා දුන්නා. මේ රටේ ජනවරම පාවා දීපු පාර්ලිමේන්තුව පැසිස් රනිල් ජනාධිපති කරා. එනිසා පැසිස් රනිල් ජනාධිපති කරපු පාර්ලිමේන්තුවට දැන් බලයක් නැහැ මේ රට පාලනය කරන්න. එනිසා අපි කියනවා රනිල්ටයි පාර්ලිමේන්තුවටයි දෙකම ඔයගොල්ලෝ යන්න. එනිසා ජනවරමක් නැති පාර්ලිමේන්තුව වහම විසිරවන්න. මේ මිලෙච්ච පහර දීම වහම නවත්තන්න. රට තවදුරටත් මේ රට ව්‍යසනයටපත් නොකර ජනවරමක් නැති රනිල් ඇතුළු ආණ්ඩුව වහම ඵලයල්ලා මේ පහර දීපු මේ මිලේච්චයන් වහම අත්අඩංගුවට ගනිලා කියන පණිවිඩය කියන ගමන් අපි රනිල්ට කියනවා ජනතාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. 69ක් තිබෙච්ච රනිල් යාපු මිනිස්සු මේ 34000ක් තිබෙච්ච රනිල් යවන එක වැඩක් නෙමෙයි. මේ සටන රනිල් යවලා ජනතාවාදී පාලනයක් බිහි කරන එක ඉදිරියට ගෙන යන්න වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය අපි මැදිහත් වෙනවා අරගල කරනවා කියන පණිවිඩය අපි මේ මොහොතේ දෙනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දේපළවලට අනර්ථයක් සිදු කිරීම ඇතුළු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ නීතිවේදී නුවන් බෝපගේ ඇතුළු සැකකරුවන් 9 දෙනා ඇප මත මුදාහරණ ලෙස කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියම කළා. ඒ අනුව එක් සැකකරුවෙකුට රුපියල් 10,000ක මුදල් ඇප හා රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගුන් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදා හැරීමට වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත් ජයන්ත ඩයස් නානායක්කාර මහතා නියම කර තිබෙනවා. එමෙන්ම අදාළ සැකකරුවන්ට විමර්ශන කටයුතු වලට සහාය දිය යුතු බවත් ඔවුන් ජනාධිපති රේකම් කාර්යාල පරිසරයට ඇතුල් වීමෙන් වළකින ලෙසත් සැකකරුවන් වෙත මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඇප කොන්දේසි පනවනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම ධූරයේ දියුරුම් දුන්නා. ඒ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී. ජනාධිපතිවරයා සහ ජනාධිපති ආර්යාව පළමුව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට පැමිණි අතර ඔවුන් පිළිගත්තේ කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා විසින්. පසුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස දියුරුම් දුන්නේ අග විනිසුරුවරයා ඉදිරියේදී. ඉතා චාම් අයුරින් පැවති මෙම අවස්ථාව සඳහා කතානායකවරයා මෙන්ම ජනාධිපති ආර්යා මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මියද සහභාගී වුණා.
එම අවස්ථාව සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂය මෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද දේශපාලඥයින් කිහිප දෙනෙකු සහභාගී වී සිටියා. මේ අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණයේ සංචාරයක නිරත වුණා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා පිළිගනු ලැබුවේ ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න විසින්. එහිදී ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් සමග සාකච්ඡාවක නිරතව තිබෙනවා. නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. කොළඹ මල්පාරේ පිහිටි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස එතුමාගේ දිවුරුම් දීම සිදු කෙරුණා. නව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කොළඹ 7 බෞද්ධාලෝක මහවතේ පිහිටි ධර්මායතනයට ගොස් ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණා. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. හැම රටක්ම ලෝකේ දෙවන ලෝක සංග්‍රහමේ අරන් බලන්න. මතවාදීව රුසියාව එක පැත්තකත් ඇමරිකාව තව පැත්තකත් බ්‍රිතාන්‍යය තවත් පැත්තක හිටේ. නමුත් ලෝකය රැක ගැනීම සඳහා ෆැසිස්ට් වාදය පරාජය කරන්න ජර්මනියේ අත්වැල් බැඳගත්තා ඒ රාජ්‍ය නායකයන්. විවිධ මතව තිබුණත් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය හමුවේ ජාතිය වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කළ යුතු යුතුකම් කොටස ඉටු කරන්න අපේ සුහදතාවය තියෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී සිය ධූරයේ සුබ මොහොතින් පසුගිය 25 වන දින පෙරවරුවේ වැඩ බහර ගනු ලැබුවා. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත්වීමට පෙර පළාත් පාලන ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් සභා අමාත්‍යවරයා ලෙසද පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයා ලෙසද කටයුතු කළා. කෘතහස්ත දේශපාලඥයෙකු වන දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වාමාංශික නායකයෙකු වූ පිලිප් ගුණවර්ධන මහතාගේ පුත්‍රයයි. දීර්ඝකාලීන දේශපාලන අත්දැකීම් ඇති වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට රට ගොඩනැගීමට කාලය ලබා දිය යුතු බව කෝට්ටේ විහාර පාර්ශ්වයේ ලේකකාධිකාරී ජපානයේ ප්‍රධාන සංඝනායක පැල්පොල විපස්සිනා හිමියන් පවසනවා. විරෝධතා පවත්වමින් පාලකීන් පළවා හැරීමේ ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට නිදහස් කර ගනිමින් ජනතා ගැටලු විසඳීමේ ජනාධිපතිවරයාගේ වැඩපිළිවෙලට සියලු දෙනා සහාය ලබා දිය යුතු බවද විපස්සිනා හිමියෝ සඳහන් කරනවා. මිනිසුන්ගේ කඳුළු වියදාන්න දුප්පත් ජනතාවගේ කඳුළු වියදාන්න ඔබතුමා උතුම් සේවයක් කරයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලුම දෙවිවරුන්ගේ 33 කෝටියක් දෙවියන්ගේ අපි අදහන දෙවිවරුන්ගේ ඔබතුමාට ආශිර්වාද වේවා, නිරෝගී සම්පන්නිය වේවා. ඔබතුමාගේ දෙමව්පියන්ටත් මේ ඥාතීන්ටත් මේ ශක්තිය බලය ලැබේවා කියලා කවුරුත් එක්ක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩලය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දියුරුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ කොළඹ මල්පාරේ පිහිටි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයේදී. අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ලෙස මොවුහු දියුරුම් දෙනු ලැබුවා. මෙම ඇමති මණ්ඩලයේ එක් වෙනසක් හැරුණු විට අනෙක් සියලු දෙනාම පෙර ඇමති මණ්ඩලයේ එම දූරවල කටයුතු කළ අයයි. ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදවලට ජාත්‍යන්තරයෙන් ලැබෙන සහායට බාධා සිදුවන බව අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමියන් පවසනවා. අගරදගුරු නිල නිවසේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අපවන දුක් පීඩාවන්ට ලක්ව සිටින අසරණ ජනතාව හා සාමකාමී විරෝධතා පොලිස් හා හමුදා බලය යොදා මර්ධනය කිරීම වහාම නවතා දමන ලෙසත් අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් අවධාරණයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිනවා. එසේම මෙම ව්‍යවස්ථා විරෝධී ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය පිළිබඳව ස්වාධීන හා විනිවිදභාවයෙන් යුතු විමර්ශනයක් සිදුකොට එයට පණ දුන් සියලු දෙනාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල කරන ලෙස අපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන්ද ජාත්‍යන්තර මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සලෙන්ද ඉල්ලා සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය ඉදිරි මාස 2ක කාලය තුළ 70% සීමාවට ළඟා වනු ඇතැයි මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා CNPC නාලිකාව සමග පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කළා. එසේ ඉහළ යන උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මාසය වන විට මධ්‍යස්ථ මට්ටමකට එනු ඇතැයි වීරසිංහ මහතා පැවසුවා. චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය උගුලකට හසු කර ඇතැයි පළවන වාර්තා වීරසිංහ මහතා ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා.
බලශක්ති නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් වෙනස් වීම මත පදනම්ව ඉදිරි මාස 2 සඳහා උද්ධමනය ගණනය කළ බව වීරසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නා. විකෘති පාලනයෙන් ජනතා පාලනයට වත්මන් ආණ්ඩුව ක්‍රියා කරමින් සිටින බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මහරගමදී පැවති සම්මන්ත්‍රණයකදී. මේ රටේ මහජනයාගේ ධනෙ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් එක්රැස් කරපු කණ්ඩායම් විශාල පීඩාවට පත් වූ ජනතාවගේ දුවදරුවට හරියම කිරිවේලක් නැතුව හරියම ආහාර වේලක් නැතුව අධ්‍යාපන දෙන පහසුකමක් නැතුව ගමට යන්න බස් එකක් නැතුව විශාල පීඩාවට පත් වෙමින් තිබියදී මහජනයාගේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් එක්රැස් කර ගන්න ලද ඉතා කුඩා කණ්ඩායම තමන්ගේ සුඛ විහරණ සහිත ජීවිත මහජනයාගේ ධනෙ පුදිබැදගත් ආකාරය පිළිබඳව කනස්සල්ලෙන් කෝපෙන් බලාගෙන හිටියා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව කරනු ලැබූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගලයට මුල්ම ප්‍රහාරය පසුගිය මැයි මාසයේ 9 වෙනිදා රාජ්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වයේ දියත් කරමින් එල්ල කළ බවත් එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ අගමැතිවරයාට නිවසට යාමට සිදුවීම බවත් ඉන් අනතුරුව එය ජනාධිපතිවරයා රටෙන් නෙරපා හැරීම දක්වා දිග්ගැසුණු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඉන් අනතුරුව සිදු වූ ක්‍රියාදාමය තුළින් නව ගමනක් බලාපොරොත්තුව සිටි සියලු දෙනාට අත්විඳින්නට සිදුව ඇත්තේ ඒ වෙනුවට රාජ්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වයේ බව පැවසූ විපක්ෂ නායකවරයා ජාතික ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ විශේෂ හමුවක් කොළඹ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී පැවති අවස්ථාවකදී සඳහන් කළා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guaranteed, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. මේ ඔබ දකින්නේ මහනුවර නගරයේ දර්ශනයක්. මහනුවර නගරයේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය තමයි මේ දර්ශන වලින් අපිට පේන්නේ. මේ රූපේ ඉන්න මේ කාන්තාව දෙස බලමු. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම කාන්තාව පසුකාලීනව ඔහුගේ පුත්‍රයා විසින් හඳුනා ගනු ලබනවා. ස්පැරෝ හොක් නැමැති පුද්ගලයෙකු විසින් තබා ඇති මෙම සටහන දෙස බලන්න. Hi Joe, just want to thank you for publishing your father's film journal on YouTube. It was a wonderful surprise seeing our mother in it. She is about 19 there and Sean getting on the bus. She was born in Kandy and went to school there. Sadly, she passed away
10 years go in Australia. ඒ ස්ටව් හොක් නැමැති පුද්ගලයෙකු විසින් තබන ලද සටහනක්. තම මව තරුණ කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන අවදියේ මෙම චිත්‍රපටයේ දර්ශනයක සිටින ආකාරය ඔහු විසින් හඳුනා ගන්නවා. මහනුවර නගරයේ ඔරලෝසු කණුව ආසන්නයේ දර්ශනයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. පිටිපසුන් දක්නට ලැබෙන පඩිපෙළ අදටත් ඒ ආකාරයටම දැකිය හැකියි. Everything else imaginable. This is their public conveyance. Every bus I ever saw was loaded right to the extreme. People hanging out the windows. පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් ලෙස බස් රථ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය සහ මගීන් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට ඒවා යොදාගත් ආකාරය මෙම දර්ශන වලින් දැක්වෙනවා. මෙම දර්ශනයේ දැක්වෙන්නේ දෙල්තොට බලා යන බස් රථයක්. Hi, today I have something, a broth, nice chicken and fish broth. So let's go through the ingredients. I have a lot of ingredients here, so let me go through one by one. So we've got minced chicken, garlic, seafood balls, fish balls we call it, and it's nice and fresh, onion, 4 type of Asian mushrooms, and we got lemongrass, cinnamon, tamarind, cloves, pepper, salt, palm sugar, nutmeg, and star anise. As you also have, this one is a very famous in Asia. It's the black bean vermicelli, so it's called mian, and very crystal. We call it glass noodles or vermicelli. So this is what you find in many seafood broths in Asia. And also we have soya sauce. So to start, this is very good. Put all the ingredients in one and cook together and it's become a broth. So very simple. So but first things goes first. So first we have to do our mushrooms, onions, we have to cut nicely and get ready. So here we go, I got my onion. So we don't need to cut it smaller, so we slice it. And then our mushroom. So these are enoki mushrooms. So all the Asian mushrooms are beautiful flavors. They have different flavors. So what I do is, I'm not going to put the whole bunch. I'm going to cut from here. So it's separate nicely. So we throw that away. And big oysters. So you're going to cut it like this and cut it like that. And then we slice this. So you don't have to use the same mushroom. You can use any mushroom you like, your favorites can go. So it's only the making the broth nice and tasty. So I would not recommend shiitake mushrooms because they have very strong flavor. So we need to have subtle flavors. So all these mushrooms are very easy to buy now these days in the shops. There you go. Put all together there. So now my garlic, I'm gonna squash and make them ready. There you go. And then we take the skin out. So I chop them a little bit bigger pieces, not fine chop. So now you can see the water is boiling, beautiful. So I'm not using stocks.
because you don't really need stock because we have all the ingredients to make the stock nice. So what we do is we put all these ingredients, so on. The mushroom goes in, onion goes in. You see, very beautiful flavors comes on like this. I make this, and then I have my cinnamon goes in, star anise, not too much, goes in, and my cloves, few cloves goes in, the nutmeg goes in. There you go, goes in. All these Asian herbs and spices are beautiful to go. Then a bit of pepper and some palm sugar to make this beautiful taste. And very tiny bit of salt. So I only add a little bit of salt because we can add salt later, but if it's too much salt, we cannot take it out. So really be careful when you're adding salt, especially into broths. So you can add later. Now I'm going to add a little bit of tamarind to get this beautiful sour taste. There you are. Little lemongrass. You can see it's already start boiling. So this is the time they add other ingredients. What we have, people might say that why you didn't put chicken. I can use minced chicken, and also I can use fresh chickens, which is by pieces, dices, or some chicken breast or chicken thigh. So this one I would like to add like lumps. You can see I get 2 spoons, take like this, and then so. Too much, so give it a bit of a stir. There you are. And then I will add my fish balls. Fish balls already been cooked, so you have to wait until the chicken to be cooked first before you add fish balls. You see? So I'm going to add my fish balls. There you are. The last thing what we do is add our noodles. Glass noodles. Here we go. There you are. So, too much, just a little bit, so like that, and it takes few minutes to cook. So all these fish, chicken, noodles all cooked now. Okay, see, now I turn down the fire, and also you have to see that, see the noodles, I mean the glass noodles, they are already ready to eat. So now I'm gonna do the tasting because it's a soup. Now we have to taste the broth. Okay, amazing. You don't need to do any more because it has its own flavors, and I would like to put a little bit of soy sauce to give that tiny tangy. Okay, there you go. And then you'll have that gentle flavor. I can smell the cardamoms and cloves and star anise. So very beautiful. See the black cardamoms, large ones, and now you can see it's very soft. So this is the best part, that you don't have to eat those pieces because they are very sharp and spicy. So now what I do, I'm gonna get this soup in a bowl and decorate. The mushrooms, everything goes in beautifully, nice and healthy, and not a single bit of oil in this. You see, very nice. Simple soup like this, can't go wrong. And then I got some
sliced onions, spring onions goes in here, like that. And also maybe I put a sprig of coriander. So there you go, simple chicken and seafood broth for beautiful for winter, and tastes very nice. You can have it lunch, dinner, snacks, or any time of the day. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Today we have welcomed Senari and Pranay to the studio to talk about their exhibition, Pranay's work and other works of Pranay, and the book that he'll be launching at this exhibition. Welcome to the studio. Thank you very much, Sally. Thank you. Senari, how did this exhibition come about? And you got your own gallery and stuff like that. Can you give us an insight as to how all this started? Gallery Sunari was opened on the 25th of February, which coincidentally happens to be Pranay's birthday, which we found out after the fact. I sent out a call-out poster to which someone else responded and connected me with Pranay. Thereafter, Pranay and I met. I looked at his work. I realized it was fantastic and highly suitable for the space. I heard about the story that followed the work, that was behind the work. And I realized there's so much depth to this, especially when I read the poetry that accompanies the work in the coffee table book that Pranay actually launched last year. It really moved me. It brought me to tears, actually. Geez, emotional about it. It's called A Soulful Embrace, Through My Eyes. How did you come to that tagline? So, Sally, Through My Eyes, I actually tag all my photographs. Whenever I post anything on social media or anything, I tag it through my eyes. And that's because it's what I see and what I perceive the photograph to be. So hence the tagline Through My Eyes. The Soulful Embrace is a lot of the poetry in the book that was launched last year and the photographs was a lot about self-reflection and also just understanding myself during a very difficult time for everyone around the world. And a lot of the other works that are presented, when I actually have envisioned the end product, it's a very soulful connection from my part. So hence the Soulful Embrace as the tagline. I'm hoping that people will enjoy the works that are presented. There's a mixture of what's in the book, including the poems in the book, and there's a lot of other photographs which are portraits, faces that I've taken. There's a whole section on experimental stuff that I've done, and photographs of Melbourne and other cities that I've visited through my eyes, my rather than just
normal color. They've got black and whites and a splash of color in them. And then there's a whole room dedicated to sort of works that have are landscape, or there's a part dedicated to my own homeland in Fiji. And yeah, so it's a collection of works that an inspiration from the lockdown. Is that what you're saying? The lockdown is, one room is dedicated to lockdown, absolutely, because that was a big part of the book. But all the other works are prior to and post lockdown as well. Yeah. So this is really Pranay's whole oeuvre. It is showcasing him as an artist and launching him as an artist. The gallery is really about emerging mid-career and artists who are really at the height of their careers, and we'd like to give everyone the opportunity. So this is a really brilliant way for Pranay to show not just what he did, which resulted in the book, which is a great, really meaningful part of his career, but also all his versatility in the other things he can do. So that goes from the 5th to the 28th of August. And what's the address for this exhibition, the gallery? So Gallery Sunari is located at 444 Centre Road, Bentley. That's 444. 444 Centre Road, Bentley. Yes. Okay, all right. And getting here, I mean, there were so many coincidences for you to start this. So do you run many exhibitions like this, or is it just one-off thing, or it happens on a regular basis at gallery? We try to have a regular schedule of exhibitions, approximately one a month throughout the year. We book our exhibitions a year or two in advance. We look at the work, its suitability for the space, we discuss the artist's needs. We went through this whole process with Pranay, but there is also a lot of coincidence and chance that sort of led to us meeting and coming together with this exhibition. The universe brought you all together to this exhibition. And that number 444 definitely played a role in it. So the gallery is actually upstairs via Kevin the Flower Shop. You enter through the flower shop, go up the stairs, and that's where the gallery is. You also run your own sort of creative stuff for kids and stuff like that, and art lessons and stuff there? Australian School for Creative Arts is my main passion, and the gallery is also a passion because the children who become artists eventually need a place to exhibit their work, and that was the main sort of motivation behind all of this. I love supporting artists, helping artists, often provide as much support as I can to help them launch into the art world, which can be quite daunting. It's a very brave thing that Pranay is doing, because he's really putting his heart and soul out there and showing everyone himself. It's not an easy thing to do. What do you think about that? I mean, your vulnerability. You were talking about vulnerability just before. It is about vulnerability because, interestingly enough, Sally, we were talking about this before, that during the lockdown, I read a lot, and I read about putting yourself out there and being vulnerable. So when I produced the book, and even with this exhibition, what I've tried to focus on is the process rather than the outcome. Because I think if you get too stuck on whether it's a success or not, I think you lose the enjoyment that comes with sort of putting your passion out there. So I've been focusing on the selection of the works that will be exhibited, how they will be presented. The whole journey has been an amazing journey so far, and Sunari has been absolutely wonderful in that, because this is my first exhibition. By profession, I'm not supposed to be doing this because I've got a finance background, but Sunari has been so encouraging, and the coincidences was that one of the things that Sunari mentioned, that her gallery opened on the 25th of Feb, which coincided with my birthday. And the other thing that Sunari and I really appreciated was the work that she's doing with the kids. This whole exhibition is also trying to raise some funds for two charities that one, a friend of mine, both dear friends of mine who are associated with that, International Needs Australia and Full Circle Social Enterprises, both are providing support to girls and families in need in third world countries. And I just feel like coming from Fiji myself, and coming to Australia, we're so fortunate, and I think wherever possible, in whatever way we can give back, it would be fantastic. The book was also something that I did partnering with asylum seekers,
It's great to sort of work with Sunari in this. I'm really so Sunari, is there any entrance fee or the funds raised? How do you? It's by virtually by selling his work that you will make funds. Pranay and I have both decided to dedicate some portion of what we will gain from this exhibition to those two causes that support women in third world countries or developing countries by building schools, providing training and providing basic essential needs. So there's no entrance fee, or you don't have to buy tickets, it's a free entrance. That's correct. You come yes. Sorry, I didn't understand. That's right. Yeah, browse there. Yes, please do come, enjoy the work, view Pranay's work. That is the best way that you can appreciate an artist, is to come and see his work. I mean, you don't need to go there and buy the works. You're not obliged. You can buy it. You can enjoy it, and then you may be convinced to buy it. So that's what you're saying. Absolutely. It's awe-inspiring work. It definitely is a soulful embrace. It is one of those things that just putting it out there is. I just hope that people appreciate it and enjoy my journey. The outcome is in your hands. Come and visit it, browse it, and then at the end of the day, you will be supporting a good cause. Is there any? There's no cost. When is it? It's free for the public, open to the public, so please do come along. Friday the 5th of August, 6 p.m. at 444 Centre Road, Bentley, upstairs through Kevin the Flower Shop. And goes on till then? It goes till the 26th of August. The opening night is Friday the 5th of August, 6 p.m. to 8 p.m. Have a glass of wine or a glass of something a bit lighter if you prefer, a few nibbles, and enjoy the ambience and, of course, Pranay's beautiful work. The exhibition will run till the 26th of August, so you can come in on any day that the gallery is open until then to just view the work if you can't make it to the opening. That's brilliant. Thank you. So, once again, it's great having you guys here, Pranay and Sunari. We wish you all the best with this exhibition. Thank you very much. And thank you so a much. soulful embrace through my eyes. It's fantastic. I browsed the book. Be there. Thank you so much, Sally. Thank you. Really appreciate it. Good evening, lovely people. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she'll ask me, do I feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I've seen the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I've got an aching head.
So I gave her the car keys. She helps me to bed. And then I tell her, as I turn up the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh yeah. Oh my darling, you were wonderful tonight. You were wonderful tonight. Thank you.